Hello friends, today we are going to study about stereoisomerism. Stereoisomerism, different atoms or groups occupy different position around the central metal atom. These isomers are called stereoisomers. Stereoisomers again classified into two types. One is a geometrical isomerism, another is a optical isomerism. Now discuss first geometrical isomerism. Isomerism means cis-trans isomerism. Trans isomerism. Similar groups either be arranged on the same side or on opposite side of central metal atom, that is a cis or trans isomer. Geometrical isomer gives these two types of the isomers, cis and trans. Cis isomers means similar group or identical group adjacent to the central metal atom called cis isomer. Trans isomer, identical group or similar group on the opposite side of the central metal atom called trans isomer. Geometrical isomerism is possible in heteroleptic complexes due to different geometric arrangements of the ligand. Heteroleptic complex, you know homoleptic and heteroleptic. Heteroleptic means different ligands surrounded this central metal atom. जर वेगळे लिगेंड असेल तरच आपण त्यामध्ये डिस्टिंग्विश करू शकतो सिस किंवा ट्रान्स. जर तुम्ही सगळे आयडेंटिकल मीन्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जर असेल तर तुम्हाला जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मीन्स सिस आणि ट्रान्स डिस्टिंग्विश करता येणार नाही. कन्सिडर वन एक्झाम्पल, डायरेक्ट एक्झाम्पल आपण स्टडी करू. प्लॅटिनम NH3 taken 2 times Cl2. This complex coordinated platinum like ligand adjacent of the central metal atom. ह्या सेंट्रल मेटल म्हणजे प्लॅटिनमच्या एकाच बाजूला जर लाईक लिगँड असतील म्हणजे NH3 एकाच बाजूला आहे, क्लोरीन एकाच बाजूला आहे. कशामध्ये कंपेअर करा तुम्ही? लाईक लिगँड same side, therefore this is called as a cis isomer. Another complex NH3, this is another structure for this complex. Like ligand opposite direction, opposite to each other, ह्या मेटलच्या opposite direction ला आहे, therefore this is called as a trans isomer. Geometrical isomer cis and trans. आणि हे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम हा फेनॉमेना फक्त 4 कोऑर्डिनेटेड अँड 6 कोऑर्डिनेटेड म्हणजे ज्या कॉम्प्लेक्सचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 4 असेल किंवा 6 असेल त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये तुम्हाला सिस आणि ट्रान्स पाहता येईल. आता जर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर असेल तर तुम्हाला माहिती आहे त्याची जॉमेट्री असेल ऑक्टॅहेड्रल. पण 4 कोऑर्डिनेशन नंबर असलेल्याची जॉमेट्री मात्र 2 असते. 1 टेट्राहेड्रल अँड अनदर स्क्वेअर प्लेन. त्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असलेला कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स तो मेटल जर स्क्वेअर प्लेनार जॉमेट्री शो करत असेल तरच तो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवेल म्हणजे सिस ट्रान्स आयसोमर दाखवेल. जर त्याची जॉमेट्री टेट्राहेड्रल असेल तर तो सिस ट्रान्स आयसोमर शो करणार नाही. स्टडी 1 by 1 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड ज्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असेल असं. त्यामध्ये फर्स्ट टाइप A2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स. डिफरंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्कस करतोय. M मीन्स सेंट्रल मेटल. A2B2 A and B दोन टाइपचे लिगँड्स इथे प्रेझेंट आहे. These are the unidentate ligand. This complex show the cis and trans isomers. Means example platinum NH3 taken 2 times Cl2. This complex same identical ligand same
side or adjacent to each other. Here NH3 adjacent to each other, or chlorine adjacent. This is a cis form. And another form like ligand means NH3 opposite direction. Here also chlorine opposite direction. This is central metal ion. It's called as a trans. Second type complex. Second, Me2 BC type complex. Me2 BC type complex. Here three ligands are present: A, B and C. Two A type ligand, one B and one C. In this case, cis isomer obtained when similar groups are adjacent to each other, and trans isomer obtained when opposite to each other. Means similar group, like group, adjacent to each other. Consider one example: platinum NH3 taken 2 times BrCl. This type complex. Here similar group, like group, adjacent to each other. This type complex. This is a cis. Each other. This complex is known as a trans complex. AB taken twice type complex. Here AB is unsymmetrical bidentate ligand. Example: platinum glycerin, bis glycerin. Here platinum, in glycerin, two donor atom, one is a nitrogen, another is a oxygen. Identical group ह्या लिगँड मध्ये, बायडेंटेट लिगँड मध्ये जे आयडेंटिकल ग्रुप आहे ते ऍडजसेंट साइड एकाच बाजूला आहेत. देअरफॉर दिस नोन एज अ cis isomer. Here identical opposite side of this metal ion, therefore it is called as a trans isomer. 6 coordination compounds. You know coordination number 6, complex having geometry, octahedral geometry. Octahedral complex, the metal is placed at the center and 6 ligands occupy their position at the vertices. Octahedral complexes of the type Ma6 and Ma5b do not show geometrical isomerism. Here two type of the octahedral geometry complex. Me6 do not show the geometrical isomerism because ह्या जर कॉम्प्लेक्स मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केले तर एकाच मीन्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इथे आहे, त्यामुळे हा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम शो करणार नाही. त्याच पद्धतीने Me5b ह्यामध्येही तुम्ही डिस्टिंग्विश करू शकणार नाही सिस अँड ट्रान्स आयसोमेरिझम. देन फर्स्ट Me4b2 टाइप कॉम्प्लेक्स. In this type complex, two types of the ligand, one is A, another is B. Now discuss about this example: cobalt Cl2 NH3 taken 4 times, complex charge +1. Here two types show the two types of the geometrical isomerism. One is a cis and another is a trans. Cis isomer is obtained when ligand occupy adjacent position, while trans isomer is obtained when ligands occupy opposite position. CO octahedral structure now in this fashion. Draw first, then adjust the ligand. सुरुवातीला ह्या पद्धतीने स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे आहे, नंतर लिगँड ऍडजस्ट करून घ्यायचं आहे. Cl, here Cl, identical ligand adjacent each other. NH3. Therefore, this type of the structure is called as a cis isomer.
like group Cl ligand opposite each other. Therefore, this is the trans isomer. Second type complex. This is the cis and trans. Young A3B3 type complex. Cis isomer, the three in this complex, cis isomer, the three chlorine are one triangular face and three ammonium placed on the opposite triangular face. This isomer is designated as fascial isomerism. Isomer, three chlorines are placed on the edge of octahedron while NH3 molecules are present on the opposite edge of the isomer termed as mer or peripheral isomer. In this structure, these three chlorines are face on this triangle and this is the opposite direction. Therefore, this is called as the cis or fascial isomer. Here, these are the chlorines or these are the ammonia on the edge of this octahedron. Therefore, this is called as a mer isomer or trans isomer or meridional isomer. Next, Yum AA2B2 type complex. This is a bidentate ligand AA2 and B2 type. Example for this, cobalt Cl2 ethylene diamine taken twice. Cis and trans isomer. Draw this structure first. Ethylene diamine. ह्या इथिलीन डायमाइन मध्ये नायट्रोजन हे डोनर ग्रुप आहे. Show in this fashion. Here means like group in opposite direction. This complex is known as a trans complex. In this complex, like group means like ligand, identical ligand, ethylene diamine or chlorine adjacent to each other. This type of the complex is known as a cis type complex. Optical isomerism is exhibited by those compounds which possesses chirality. These are mirror images of each other. Molecules optical active such an asymmetric molecule can show the phenomenon of optical isomerism means dextroform and leoform. Now discuss about 4 coordinated compound and 6 coordinated compound. First, in 4 coordinated compound, first discuss about the tetrahedral complex. Optical active nature is not common in tetrahedral complex. It shows optical activity when asymmetric atom is present. Interplanar complexes, all the 4 ligands and central metal atom lie in the same plane. Therefore, they possess a planar symmetry or axis of symmetry. They are not chiral in nature. Hence, optical isomerism is not common in square planar complexes. लक्षात ठेवा, MCQ साठी अतिशय उपयुक्त आहे. स्क्वेअर प्लेनार कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिझम शो करत नाही ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ प्लेनार और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. 6 coordination compound. Optical isomerism is more common in octahedral complexes. Octahedral complexes containing only monodentate ligand. The octahedral complexes of the type YumA2B2C2 type, YumA2B2CD type, YumA2BCDE type, YumABCDEF do not possess any element of symmetry and should be optical active. It exists dextro and leoform, but due to some experimental techniques to resolve them make their optical isomerism of little value. Now discuss the optical isomerism of some one or more symmetrical bidentate ligand complexes. Yum
AA taken thrice n plus minus type of the complexes. In the complex, three symmetrical bidentate ligand. This is a chelating ligand. AA means ethylene diamine oxalator ligand. This is a chelating ligand. These ligands coordinated to the central metal atom. Such complex do not possesses any element of symmetry and are optical active. अशा जिथे बायडेंटेड लिगँड यूज करतो तिथे कोणते प्लेन सिमेट्री किंवा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री नसते, त्यामुळे तो ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह फेनॉमेना शो करतो, म्हणून त्याला ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड असं म्हणतो. अँड दे शो द डेक्स्ट्रो अँड लिव्हो फॉर्म. डिस्कस फॉर दिस एक्झाम्पल कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन टेकन थ्राइस प्लस charge. Here cobalt, draw the structure first. Ethylene diamine N. Charge layer stretch and mirror images of each other. Dextro and livo form. Mirror image. Here. This is the livo form. And this is a dextro form. Dextrorotatory and neurorotatory. Dextro म्हणजे राईट साइड जर ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड हा राईट साइड रोटेट होत असेल तर त्याला डेक्स्ट्रोरोटेटरी म्हणतो, आणि लेफ्ट साइडला जर रोटेट होत असेल तर त्याला लिव्होरोटेटरी असतो. A2 type of the complexes. In this complex, two symmetrical bidentate chelating ligands and two monodentate ligands here present. Example for this cobalt ethylene diamine taken twice Cl2. Cobalt, draw the structure. These are the isomers. Mirror image. Here Cl, here N, ethylene and diamine, then N, ethylene and diamine complex. This is livo form, this is dextro form. They show the livo and dextro form. This compound, this type of the complex also show the cis trans isomer. You know this type of the this form cis form, and cis form show the dextro and livo form. Trans form दिस इज अ ट्रान्सफॉर्म. लक्षात घ्या, ह्या कॉम्प्लेक्सचे हाऊ मेनी पॉसिबल आयसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? 3 आयसोमर्स. कारण यू ऑब्झर्व दिस कॉम्प्लेक्स, जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुम्हाला ह्याचं सिस आणि ट्रान्स आयसोमर मिळेल. हा झाला ट्रान्स आणि हा झाला सिस. सिस हा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाऊंड आहे, म्हणून सिस आयसोमर शो द 2. One is a dextro form, another is a livo form. Means total isomers are here 3 isomers. This is trans form. This is not a optical active form. Means this is optically inactive. हा जो ट्रान्स फॉर्म आहे तो कसा आहे? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. सिस फॉर्म हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, तो डेक्स्ट्रो फॉर्म शो करतो आणि लिओ फॉर्म शो करतो. This type complex also show the 3 isomers
cis isomer, trans isomer. Cis isomer show the dextroform and Leo form. Discuss for this example. Forward. Ethylene diamine. Opposite direction. This is the trans form. हा कोणता फॉर्म झाला? ट्रान्स फॉर्म. हा जो ट्रान्स फॉर्म आहे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे. आता ह्याच कॉम्प्लेक्सचा आपण सिस फॉर्म करू. हे एन इथिलीन डायमाइन मधल्या ह्या लिगँड मधला हा नायट्रोजन डोनर आयटम आहे. दिस इज अ सिस फॉर्म. हा कोणता फॉर्म झाला? सिस फॉर्म, कारण लाईक लिगँड सेम साइड मीन्स दिस इज अ डेक्स्ट्रो फॉर्म. हा ऑप्टिकली कसा आहे? ऍक्टिव्ह आहे, कारण प्लेन ऑफ सिमेट्री आणि ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कोणती सिमेट्री इथे ऑब्झर्व होत नाही म्हणून हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. सिस फॉर्म तो झाला हा डेक्स्ट्रो फॉर्म. आणि ह्याची जी मिरर इमेज असेल ते असेल लिओ फॉर्म. Leo form. These are the three isomer. Trans isomer, cis isomer show the optical active, dextroform and Leo form. अशा नवीन कन्सेप्ट शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मग चला तर व्हायटल केमिस्ट्री या चॅनलला सबस्क्राईब करा. होप यू लाईक दी व्हिडिओ. सबस्क्राईब इट.